just has vanished with the funds. And also the houses that have been built are starting to manifest cracks, and also some of them have dilapidated. So these are the challenges and problems that we are facing and cost there. Thank you. Mama, kgopela o sutele mic. Komotso Maseko from Madiveng, Hot 11. Ke tla ka dilo tse pedi fela tse le gore baagi ba na le tshitshinyo mo tsone. So ke mabapi le di-RDP. Di-RDP tsa rona re na le matsapa ka tsone. Mo hoteng ya rona, section ya block G. So hona le di-RDP tse le goreng ba dingwe tse approved, but ga isenke di agiwe. So ne ba nyaka go itse gore go ba tshwanetseng gore ba ye go teng ke go kae karo ha ba fitlha ko masepala ga ba kry karabo e maleba. So and then tse dingwe ke tse le goreng di-beneficiary ga di itse gore di ngwadisitswe mo tsona, batswadi ba tlhokofetse. So go tsenyiwa batho mo tsona, they don't know where to go. So ke yona e le goreng ke ya block G e ba nang le matsapa le yona. And then tse dingwe ke tse le goreng go agilwe di-big house mo tsona, mara ga di agiwa, mara di rile approved. So ga ba itse gore le bona ba ipereka yang ka tsona. Ya bobedi ke ya block I. So block I ena le matsapa a magolo. Ne ke kopela gore human settlement e ye block I. So block I re na le probleme e so. Di-RDP tsa rona di agilwe he pula dina di tswa metsi ka mo tlase. Tse dingwe ke yona bothata bo e le goreng di-RDP tsa rona tse dingwe tsa tsona di filwe batho, ene e leng batho bao e le ma-foreigners. So ga re itse gore le rona re a tlhatlhe bjang taba ge le so. So di-beneficiary le tsona di nyakwa go itse, ba bang ga ba itse gore dintlu ba na le dintlu. So block I ena le matsapa, ene ke kopela gore women settlement e ye ko block I yo nyakisisa ka taba e ya di-RDP. Another thing a ke itse gore ya tsenela mo yona taba e ke taba ya metsi. So block I re na le problem ya gore re na le di-toilet ko block I tse le gore di a flushiwa, mara ga re na metsi. So ga re itse re ipereka yang re na le di-toilet tse ka mo ntlong mara re sena metsi, ene puso ya rena ga e nyake gore re repe di-toilet tsa mesima mo lekeišeneng, ga di nyake gore re bore. So ba ba nang le tse leng gore ke sa bona ga ba kgone bora gore ba kry metsi. So re ye ko kae ge re sa kry metsi? Metsi ke bophelo bagolo, a re itse re ipereke bjang. So ra tlhapa ra ja ke metsi, bana ba sekolo ba tlhapa, re ya toilet tsona tseo tse le goreng ke tse flashiwang ga re na metsi. So re kgopela thuso ka leboga. Thank you. I'm Ms Maseko from Madibeng, Ward 11. With relation to our area, there's an area named Block G. They have, I'm speaking in relation to RDPs. So some of the applications are written approved, but the RDPs are not yet built. Now, they've been sent from pillar to post by the municipality and received no help. So I want to know, or they want to know, where should they go? And also, there are other people who are not registered, that they've invaded houses and they reside in them. What should be done about such people? And also, there's another section called Block I. Now, I would like the Human Settlement Department to please go and pay a visit at Block I. Reason being that when it rains, water would emerge from the floor. And also, another issue in that block is that some of the houses have been allocated to foreigners. So how did that come about? Another thing is that some of the beneficiaries do not know their status of application,
not knowing that actually the houses that they apply for have been allocated, so they don't have any information about that. Hence, invasion has come into place. Another issue, the last one, it is that, yes, we do have flushing toilets inside the houses that have been built, but we do not have water. The municipality, the government doesn't want us to build pit toilets or to have boreholes in the township. So now I want to know, what do we do? What must we do? Because water is life. We need water to bath. We need water to help ourselves. We need water to drink. So what do we do in that matter? Thank you. Thank you very much. I'm going to take another 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mama Komrawa. 7, 8, 9, 10. I'll come back. Let's go buwa kaofela. Ke kgopela gore re boleleng ka bill, ne? I know there are many issues of human settlement. I know. Some of the issues you can take them straight there, but it's on the record. But it will be nice if you speak about the bill, you also say whether you support or not support the bill, because today we are here about the bill. Thanks. Ke rata go ka dumedisa batho ba botlhe le ketapele e leng ko pele eo bagolo ke a leboga go tla mo rona mme pelo tsa rona tsona di kgarogile ga re itse gore re fo kae re feletsa re feel-a o ka re batho ba ba re eteletseng ko pele they are failing us every day. This thing ya bili ke kgang e leng gore ga le ntse le teng. And this thing, yeah, NHR C, which is under the requirement before he can be a builder. Tshwanetse a nne le tsona mme fela dilo tse dintsi di diragetse tse e leng gore di dirilwe ka tsela e sa siamang. I'm asking myself a question ya gore ga motho a ga ntlo ele ena ntshang tšhelete mo pateng di inspector ke tsone tse tshwanetse di mo sale morago go checkiwe gore ntlo eo e agiwa ka manontlhotlho mme ga re ya ko pointeng ya RDP house e agiwang ke puso e leng gore tshwanetse gore e agiwe sentle gore batho ba nne mo gare a yona ga gona le inspector se le sengwe se se tlang to check that house gore e agilwe ka tsela e siameng. I will make a good example ka Ward 25 Fomona kato famo Rustenburg. Kwa agilwe dintlo ko Ward 4 ba ibitsa ba re ke go di keeping. Ntlo tsa teng di hengilwe di kalletse mo di mammu motsi morwalela o tlang or metsi go floodang ntlo tseo di wa tsotsotlhe le tlo utlwa le puso go te batho ba sule ba le 700 and something a maikarabelo ke a mang a ke a lona le puso kgotsa ke maikarabelo a motho wa agileng mme ga le re ke motho wa agileng lona le paletse ke gore le checke gore motho o naga o na meet the requirements. Point number 2 e ke tlo e buang gona anonyana is a sad story e leng gore e utlwisa batho ba le bantsi botlhoko e diragetse politically mo e leng gore batho ba bantsi ba tsetswe mantlo ko wa 25 le go tseiwa batho na ba kera dintlo ka gore ke ba mokgatlo ofe bana ba batho they are homeless ba puso e busanye
ba ba tseetse mantlo ka gore ga ba mo yona. Ke kgatlega ke bua yana go na le batho ba le bantsi e le gore ke ba mekgatlho e e farologaneng e le batho ba ko palamenteng. Nna bagolo ke tsaya gore a ka le tlile yana for rona le tla mo rona gore le tshepe le ga ntse re sa le tshepe. Ke kopa gore ga le boela ko gae ga le boela ko palamenteng modimo a tsene mo gare ga dipelo tsa lona le ilo lwela batho ba botlhe ba batletseng mo holong mo. E se ka nna kgang ya gore re sitile fa re tlo bua morago a go diragale sepe bagolo ne kopa le re direle ebile le etele ko wa 25 le o bona pele batho ba swa metsi a tsa mantlo a le batho ba ba tseetsweng mantlo le ba busetse ka gore le bokoko ba e leng gore ba hopeless ga bana mantlo ke a leboga. We feel that the leadership is failing us. The reason being that with NHBRC, you need to meet the requirements before you can become a registered builder. Now, we know that when you build a house, the inspectors must check, they will come and check that the houses we build up to standard. But now with the RDP houses, sometimes there are no inspectors. I'm going to make one mention of an area, they call it the Keep in Ward 25. Now, this RDP houses were built on sand. And when it is raining, there is a soil erosion. And one day, God forbid, we're going to hear of a report that people have died because the houses fell on them due to this soil erosion. So please, you must check the home builders, the registered builders, if they are qualified to do the job. And another thing is that in Ward 25, the awarding of houses has been done politically, which has left many children, more so children, homeless, and older people and other people who are not affiliated with a certain political party, because the members of that particular party, they have claimed and have been awarded houses in Ward 25. So please inspect Ward 25, we plead. Now, because we do not want to come to such meetings and then have a meeting and talk, but there's no action being taken. So please do something when you go back to Parliament and implement what we have been discussing. Naki Cynthia, Sisika ke tlhaga ko Ward 1 mo masepaleng wa Kgetleng. Bagolo ke lla ka di RDP tse di simolotsweng wa ga puso ya rona e tsa tsa 1997 to 1998. Tse dingwe sa le go agilwe go dirilwe foundation e be go dirwa toilet fela le yaanong di santse di eme yalo ke foundation le toilet. Ebile batho ba itlhometse mekhukhu mo di-foundationeng tsa teng. Yaanong ke kopa puso gore e tle e tlo bona ke di-RDP tse dintsi. Tsone tse ke buang ka tsone tseo, ga gona gore o ka tsenya double bed. Ka mora teng e nnyane thata. Ga o na le batho bana ba le 5 mo ntlong, ga gona gore le mo e ngaka tsena mo yone. Di dinyenyane thata bagolo. Ene se tshwantse ke se botsang gape ke botsa gore a ga o kry-ile motho motswantle a go agela wena o ithara o registerile maybe ga registera ene o gore a re registerile e be ntlo ya gago e nna le phoso a puso e tla thusana ga morago ga motho a sena go agela e be o kry-a gore go na le di-kg mo roofing ya gago ntlo ya crack a go na le fo puso e tsenang teng go re thusana. Se sengwe gape ne ke botsa gore ga o ikagetse ntlo a kere ke lefatshe la masepala ga o ikagetse ntlo motho o lene o agile o go agetse ke tšhelete ya gago puso ya kgona ga gore ga go na le space a fo thokonyana e ka go agela na RDP nyana kapa yang ke a leboga.
Thank you very much for the opportunity. My name is Cynthia Sisika from Ward 1, and I want to ask about the RDP houses because we have RDP houses which were still not complete, which were started in 1997 and 98, and they are still not complete up to this day. And it's only the foundation and the toilet, and people have started building shacks on those foundations. And there are many RDPs, but these RDPs are very small. You cannot even put a double bed, and it is a challenge when you have visitors. You don't know how to accommodate those, especially if you have a big family. And another thing which I want to ask is regarding the foreigners, foreign builders, people who come from outside the country. Maybe you hire such a person to build for you, and let's say he tells you that he is registered, only to find that he is not registered. When there are structural defects on such projects, will the government be able to assist in such a situation or what? That is the question I want this committee to assist us with. And lastly, I want to ask that if I build a house for myself in my yard and there is still space in the yard, will the government be able to build an RDP house in that yard for me? Thank you very much. Dumelang bagolo. Yo buang mo ke Simon Serame Molefe, ko Koster. Bagolo ke na le dipotsonyana tse malwanyana. Ke kopo botsa lona pele bagolo gore di masepala ga le re ba etse mosebetsi le ba fa mosebetsi. Ga lena maatla go ya lo ba botsa gape gore ba editse mosebetsi o. Go na le di RDP di slepe tsa 2010 ko Kostere. Mantlo a teng ga ise a agiwe. Go na le di slepe tsa di toilet gape tse di nyenyane tse le wena o ka se ke wa tsena mo tsone gore o ne o kgotsofetse. Le ntho tse dingwe gape bagolo go na le mantlo a 2009. Khawume kancane tata. Just a minute. Okay. Ubaba who was speaking, he did not say that he is supporting the bill. Can we make sure that that happens? I so wish that you start with that so that you don't forget. If you don't want to support, say it. It's fine. Mme ore o kopa gore o bolele gore e ka ba wena o thega molaotlhomo o kgotsa yang o simolole ka ntlha eo ga ile gore ga o dumelane le wona ga o thege o bue ntlha eo ga o fetsa o bo o bua dipotso tsa gago kgotsa ditshwaelo tsa gago. Fela gore mo ntwene ya gore ga ba file batho mosebetsi ba sa o etse a ba Ona are o simolole ka go bua gore e ka ba o ema le wona molaotlhomo o, kgotsa ga o eme le wona ga o fetsa o bo o kana wa bua tse o di buang. oh mama ne tanki ke a leboga. Ntho eo bagolo gore ke botse gore ga o file motho mosebetsi a ba sa o etse a ke re tshwantse o tle o mmotse potso gore a mosebetsi ne ko go file o entse na. Yaanong bagolo nna ne ke re diphoso di etsagala go etsiwa go agiwa matlo a ba sa fele dislepe di agiwa ga go agwe mabota mo dima dislepe tseo di dintsi ga o ka tla ko Kostere o tla di bona dislepe tseo tse dingwe be di timpetse ka go kry-a metsi a pula kore ga o tsa o di shebela o ka re o ka fo teng foo motho a teng I'm sure ntlo a teng o na e kwalisitse ga se na e kwalisa ntlo eo go raya gore ne sa mo tshwana gore ba ka e yaga.
So bagolo, nna ne ke re bagolo, ka kopo le hlompho, re a le tshepa, ebile re a itse gore lona ke lona le tshwereng dikarabo. Re a itse gore lona le ba lefapha la matlo. Tsamayang lo sheba bagolo gore ga le file batho le ntshitse mantlo, a mme mantlo ao a agiwa or a agilwe. Yaanong bagolo dilo tse dintse di thusa botlhoko, motho a etse slepe mo jarateng. Slepe se se dutse se etsa dijara-jara mo jarateng. Ntho e utlwisa botlhoko. That's why ke re bagolo, ngwana le ga o mo file homework wa e etsa. So bagolo baka ke a kopa le ba file matlo gore ba age ga ba aga. Sona bagolo baka ke a kopa nkile ka bua gape le ko moretele ka ne ka taba ya matlo le no yana ga ise re kry karabo ga ise go tliwe ko kostere go bontsha gore ntho ena bagolo e tsewa tsia. Ano bagolo ne ke kopa gore e tseng tsia tlhe bagolo tsa ntsia le go bona gore ma-Afrika bana ba mmala wa lona ba phela yang, a se le sentseng sa etsagala, a mantlo a go teng ba ile le baagi a agilwe na. Ke a kopa bagolo baka, ke a leboga. Thank you for the opportunity. My name is Simon Mulefo from Costa. I have a few questions for the committee. And the first question is regarding monitoring. I want to know whether when you have assigned certain projects to the municipality, like building houses, does the committee or the department goes to the municipality to monitor those projects, whether they have been built, those houses have been built, or to monitor the progress and quality? That is my first question. And another one is that there are RDP houses which were started in 2010 there at Costa, but they are still incomplete to this day. And there are toilets which are very small, and most of these RDPs are still complete, and some of that infrastructure has been damaged by rain because it has been standing there for a very long time. And this is frustrating to the people who are on the list, on the housing list or the waiting list. We trust you very much, and we believe that you can assist us since you are from the Human Settlement Committee. What I want to emphasize is the monitoring. You must go to those municipalities and monitor those projects and see to it that they are complete. That is what I think that can solve this problem. Because I don't think that the officials take us seriously. That is why I am pleading with you to go to those municipalities and monitor those projects or the progress of such projects, because it seems like this matter is not being taken seriously by local officials. I am asking you to come to our localities, different localities, and observe for yourself how your fellow Africans are living in those areas. Thank you very much. O latelang. Bagolo dumelang. Ke re kgatitswe go tswa mo Swartregens Ward 2. Khetling municipality, Khetling River. Bagolo taba ya molao amendment bill e re buang ka yone e. Gore re emanokeng campus ha re emanokeng. Na jaaka moagi bile ke le modudi wa mo South Africa. Molao o wa amendment bill e ya katlanegiso ya matlo. Ga ke ne ke sa rate go tla itshetlega ka ono or go ka dumalana le katlanegiso ya teng. Gonne ke na le mabaka a ka a ile goreng ke sa dumalane le katlanegiso ya teng. Sa pele ke gore ga o sa dira public participation,
o le palamente, molao o tla palamenteng, e le goreng, human settlement, ba sa tla ko baaging bone pele, ba tla go bua le baagi. O bo setse o le palamente o tla ka gore no, o tla ka molao o tlo go fetisang. Ke kgwetlho, gore ga ke tlhaloganye, that's why ke re ga ke tlhaloganye. And ntlha e nngwe gape ke ntlha ya gore mafatshe, pele o aga ntlo, melao ya masepala, di-bylaws, dilo tse di dineng re ke di-bylaws. Ga o tla go amenda molao wa housing, ko di masepaleng tsa rona, go sena molao, di-bylaws, di-clause tsa masepala. Ke utlwa ke sa tlhaloganye gore o amenda molao wa matlo. Mara ko di masepaleng, ko baagi ba go dulang ko teng, molao o, ga gona molao o tsamaisang masepala, gore dikago tseo, di a go tsamaisiwa jang, ya go monitoriwa yang gore, project ga e fitlha mo makeišeneng, mo especially mo makeišeneng, di-townhouses, re bua ka go dulang teng, mo di-RDP, ga re kry-e boleng, baagi ba rona ga ba kry-e boleng jwa matlo, a ile goreng puso ya rona ya rebola. Yaanong, matlo ga a fele. Borakontraka ba fitlha, ka letsatsi o ka fitlhele rakontraka, a aga matlo, motho o one, team A1, a aga matlo a le 10. Inspector in HBRC, ba romela di-inspectora tsa bone, maybe once in a week. Mo teaming tse 20, or tse 10 tse di mo siteng, ko lekeišeneng le ke dulang mo go lona, kampotse ko lekeišeneng le moagi wa mo South Africa dulang mo go lona. Gontsi ya matlo a le 10, ha rakontraka o one, ka team ya yone a aga matlo a le 10 in a week. Ke matlo a le kae a inspector a tla gangwe, a sa NHBRC is a inspector. Ke matlo a le kae because of ha team A1 ya ga 10 houses, because of go a berekwa fela gore ga gona molao, NHBRC o tla ka tsatsi la bokana a tla go inspector, wa phasisa matlo, a phasitse matlo, seemo sa matlo, NHBRC matlo ga samentiwa kore material wa matlo ga o mo seemong se e le goreng tota NHBRC ka nako eo o ka ba a tlhokometse tsamaiso ya gore ntlo eo e nna mo seemong se se siameng. NHBRC ga a tla gangwe in a week, a fitlhela matlo a le 200, e le project ya matlo a le 1,000, a fitlhela matlo a le 500 a agilwe. Ke tshenyegelo bagolo. So nna ne ke reng, a re boeleng gape, re a le gwetla, Parlamente, busetsang human settlement, pele ga molao o le o atlenegisa, e boele ko go rona baagi. Pele ba ye go bona gore a mafelo a ile gore tlamehile ra agele mo gone na, a siame, a phasitse na. O ka se tle go bua ka go amenda bill mo lefatsheng le le gore ga o itse gore a ke la taka ke matlapa o mare wa go aga ntlo, then the next thing o amenda molao. O ile gore molao wa teng ga o amendela wa housing, mo ile gore lefelo la teng le sa siama, o dira eng? So ne re kopa gore a re reng nna ke re a re boeleng kwa pele go fatshe, re go bua pele le baagi, re go lebella mafelo a ile gore re batla go agela baagi ba rona pele matlo mo go lone, ga re amenda beritse re bua ka eng. Ke a leboga bagolo. Thank you very much. Regarding this amendment bill, as to whether I support or not, myself as a builder, a South African who is also a South African citizen, I wanted to support, but I cannot support these bills because when the amendments are made in law, there must be public participation. So human settlement did not consult the communities when making these challenges, when making these amendments, and that is a challenge. And another thing is that with regards to the municipality bylaws, if there is this amendment of housing, I mean, there must be the bylaws in the municipalities which are relevant with these amendments, so that it is easier to apply such laws. But so far, there are no such bylaws in municipalities. So that is going to be a challenge in terms of the application
of this bill. Because as it were, our people get houses which do not have value, which are provided by our government. And most of them are incomplete because of the challenges. Like for instance, you find that one contractor is allocated to build 10 houses in just a week. And you find that there is only one inspector allocated to inspect there, and there are other areas as well where the inspector must go and inspect the quality. And in most instances, the NHBRC has not inspected such houses. That is why we have houses of substandard. So if we need good quality, we have to make sure that we have these laws which can capacitate the local municipality to apply these amendments. And now that the people are not getting good quality, I think this amounts to wasteful expenditure. And I believe that, or I propose that you command or direct the Human Settlement Department to go back to the people in their communities about this amendment to start the public participation before we come to this point. And again, if I may emphasize on the issue of monitoring, I think that it will be, or I think that the committee, together with human settlement, they must go to those localities where these projects are going to be, these houses are going to be built, to see for themselves whether those places have been surveyed, whether it's conducive to build structures there. That is my point, and I want to emphasize this point, that please go back to communities and consult on this matter. Yeah, next, Bekupa, nako. Now, I can stop. Now, let's stick to the time that we've agreed on. Thanks. Ke a dumedisa ntlo yotlhe ka bophara. Ke lebogele committee ya National Housing ga ba tlile go tla gore community participate ba ntshe le ditshwaelo tse ba batlang go di ntsha le dingongorego. Ke inyalana le amendment bill le le tlileng ka yona ka dieko gore re tle re kgone go participate mo go yone. So se ke emeng fa ka sona lebitso la ka ke Rebecca Seema Moses Kotane mo Ward 33. Se ke emeng ka sona gore go na le matlo a kileng a agiwa ka 2010 a di RDP. Matlo ana ha tlisa botsitso mo bathong ka gore batho ba botlhe ba bantsi ba ba approvilweng ga ba kgona go tsena mo matlong. So batho ba utlhela ba lebelela o ka re yaanong matlo a bona a rekisiwa. Municipality la ira audit, ga ire audit e tlhamaletseng gore ba kgone go ntsha batho bao ba sa apply mo matlong ao go tsene beng ba matlo. Gonne batho ba ba applyileng ba na le di-approval ba ka se tlhole ba applyela gape matlo. Yaanong re kopa thuso gore women settlement or le rotloetse bo mmasepala gore ga go na le kgang e tshwanang le ba se ka ba tshaba motho ga itsentse mo tlong a sa e applyela ebile ga mmotse wa montsha. Mare motho ha nna mo setsheng se se rileng wa se montshe ka nako e rileng ke gone o tshwanetseng go mmatlela kwa a tshwanetseng kwa teng. Re kopa thata ka le tlile yana gore a thuso e nne teng, mmasepala di kgone go thusa batho ka gore batho ba tshotseng di-approval ga gona ko ba ka tlholang ba applyela teng. Be ba gopola gore batho ba rekisitse matlo a bone. Ke kopa thuso ebile ke lebogela ga le tlile ka tsatsi la ka jeno. Ke a leboga. Thank you very much for the opportunity and for the opportunity this committee has granted us as the community to participate in this public participation. I support the amendment. My name is Rebecca Seema from Ward 33.
There are RDP houses which were built in 2010. They are still, some are still not complete, but those who are completed, the people who were on the original housing list were not allocated their houses, but those houses were sold to other people. So I am asking the government to instruct the municipality to take steps to take out those people who bought those houses so that those houses can be allocated to their rightful owners. I am asking the government to do that, and I am asking them to direct the municipality or instruct the municipality to assist us in resolving this issue. And I believe that if you make that intervention, we will be assisted. Thank you. Dumelang bagolo, ke dipuo. Dumelang bagolo. Dumelang bagolo, ke dipuo from Rustenburg, Ward 12. Na question ya ka E1 fela. Ha o dula mo RDP areas o sa agelwa ntlo. Kontraka e tsamaile ise le agele go thwe tla be sa bo. Then o bo gobokanya tšhelete o ikagela ntlo. Na title di tla e fumana na from ko masepala na. Thank you very much. My name is Dibuo from Rustenburg, Ward 12. I have only one question. If I am allocated an RDP stand and then the government has not built for me, and I use my own money to build for myself, am I going to be given the title deed or what? That is my only question. Thank you. Naki Maria Modise, ki tlhaga ke le ko Ward 6 mo masepaleng wa Kgetleng Mazista. Nna ka itumela ke le bona le le foo. Rona re na le di-issue tse dintsi ko Mazista tse e leng gore ga re tlhoke gore re ka di bua fana. Amendment bill ya lona ke a e support-a mme fela ga e le gore information e ka ko baaging ba e fitlhelela. Ha le ka re tlisetsa women's settlement go bua le bone re ntshetse di-issue tse re na leng tsone mo bone ga di tlhokagale gore re ka di bua fa re na le matsapa a mantsi thata. So bill ya lona nna ka e support-a maybe e ka tla e ka re direla mosola ka gore ke nagana gore maybe a ka lebiditse di-meeting tse dintsinyana ke nagana gore la be le batla o dira mmereko wa lona fela ga le fetse o dira mmereko wa lona ga re sena re le fa di-report re le fa di-issue re le fa mathata a re na leng one lo tsa dipampiri tse lo di latlhela ko le di latlhelang teng ronna 10 years or ko be ke swe gore go na le something se se tlhagelelang. So ka kopa gore assembly re itlisetseng women settlement ko Mazista because di CDW di re tsaela mantlo batho ba Eskom ba re tsaela mantlo ka gore nako nne re kwadisa mantlo ne e nna gore re ko Gauteng re ko Makgweng ga re le ko Makgweng ga ka tshola best certificate ke nka di certificate sa ngwana ke kwadise ntlo e nna beneficiary o na le bana ba le 10 ga o na le bana ba le 10 o nka di certificate tso le gore wa radima di certificate tsa bana ba le 10 go bofelong ba letsatsi ga ke ntse nna ke re ke renovate ntlo ke ira ngara ke a ngwanake ntla e renovate ga fetsa fa le ke a montsha so ke tlhokafalla ke monna a ke fetsa o tlhokafalla ke monna kwa di ntlo ka ngwanago ga se na tlhokafalla ebile o mpha date a gore ka di 24 o bontswetse mo ntlong wa bona gore date e ke a leng ya ka jeko ka di 24 o bontswetse mo ntlong gore go fela go ntse yalo so sengwe le sengwe se se dira mo jarateng a re e le ntlo ke a ngwanake fela ke mmela matsatsi a makana gore dikgwedise kana ke a montsha batho ba mmasepala ko Kgetleng ke bona ba rekang mantlo a ko Mazista ba renovate ba irang so amendment bill ya lona ke a e support-a mme fela ga ke batla gore ga ke e support ka gore lona le tlile gore le re tlela ka tshwetso e e siameng ya gore re tseye ditsela tse di feng mare bone
ke tsa gore bone le lona le so se le sengwe mare gore e tla e sa rane sentle mo tlhaloganyong yaka ka gore re na le mathata a mantsi ko Mazisi ke a reporta ka jokwana re kopa human settlement ra kopa ke le mare a Modise ko Mazisi Ward 6 se re se dirileng le bone ba tlo se berekolla gape a ka re se dirile ka kopa Re kopa o ye mola o register issue ya dintlo tse tsa CDW. Thank you very much. I appreciate this opportunity and I'm very happy that you are here. You gave us this opportunity and you are here to come and listen to the challenges that we have in our communities. I do support this bill, though we have a lot of challenges in our communities. I would like to propose that you must go to other communities so that communities can access information about such meetings. I'm therefore asking you to come to us at our place because we have a myriad of challenges in our where we stay, and some of those we cannot talk about them here. That is why I'm asking this committee to come to our place so that we can discuss these issues as we believe that it is only the committee or the committee's intervention that can assist us with the challenges that we have. Because at the moment, as it is, there is a perception that when we are here, when the committee is here to come and conduct such public hearings, they are only here to do their work and take notes, and then afterwards they discard those notes, they forget about us. So I am asking you to come and assist us there at Maziza, because we have challenges like the CDW, Community Development Workers and ESCOM. They take our houses over there, and then some people use their certificates to benefit their children's certificates, I mean to say, so that they get onto that list. And sometimes those houses which were taken from us, they are renovated and maybe they are sold. And there are other social challenges, like for instance, when your husband, they will take you out of the house, or they will give you very short notice to say, on the 24th, you must be out of that. That is why I'm saying that the municipality does not assist us with such issues. And I believe that as a committee, you must work together with the municipalities so that in the application of these laws, so that the communities can benefit. I would like to emphasize my plea that please come to Maziza because there are so many challenges there, and I hope that you will be able to assist us in that regard. Thank you. Dumela bagolo. Ke sene tukisi ko Moses Kotana ko Ward 19 ko Madikwe. Nna ke botsa gore ga batho di RDP di agiwa a ba khona go senela letter ya RDP ya go ene kganye ngwe ya me ke ya bobedi ga ke rekisa go ba khona go rekisa ntlo ya kwa tukisi ile mo lefena botsa bo fela ne ke botsa gore ga ke le tukisi ba kwa mo lefe ba khona go rekisa ntlo ya kwa tukisi na ba tukisi ba seo. Thank you very much. My name is Situkisi, Mr. Situkisi from Ward 19. I only have two questions. The first one, and when the RDPs are billed to the officials, or are the officials supposed to send us, the beneficiaries, the letters of approval? That is the first question. The second question I want to ask, as I am Kutisi, is my surname, I want to know whether a Molefe is able to sell my house as Kutisi. That is my question. Thank you.
Thobela. Nna ke nna Elias Moloto, Picha. Question jaaka ke tše mmalwanyana fela. Pušo ya ka ya mathomo ke gore re leboa pušo ka e kgonne go tla mo rena. Pušo ya ka ke gore nna nka le pušo nka di dintho tša RDP o ka re a di a go tshwana. Gore be ke nyaka go botšišana more pušo gore RDP houses tša rena wa o ka re a di a go tshwana the whole province. And then se sengwe sa ka sa bobedi pušo ya bobedi ke ya gore go di bala re le batswadi re kgona gore le tlo ngwadiša dintho ka baka la gore batswadi ba bangwe ba kgone go ngwala ba kgopela ngwana gore ngwana a ngwadiše RDP house a tšea certificate sa ya ngwadiša RDP house wa e ngwadiša ya fela e fela molele a RDP house ka morago wa mengwanyana e ba gore ke rena batswadi re nyako ntšha ngwana molao o reng mo protecting ngwana ola ena a ngwadišeng o be re mo file toka ya gore a ngwadiše RDP houses gore na molao o mo tšhireletša mo kae sa borao se ke se kgopela be ke kgopela gore pušo e fa women settlement budget e bonala ka re all along rena re le mo dimasepaleng e re nyaka dilo tšeng o tshwana le women settlement e palela ko reka mafase ka re le ka lebelela rena le province le ka tše 5 tše le gore di na le maoši di na le mafase a le goreng a buša go rekiwa and then mafase a a rekilwe a nyaka women settlement o ya kwane ba botša rena gore tle o le bona ka budget e latela o fela 15 years o sa lokeselwe moela e le gore le rena re palela ko valua di RDP house tša rena tše re dula mo tšona motho wa a tšwela kwa botša rena ko fa 5,000 mola e le gore ke na le 10 years ke dula moo and then a ke kgone e valua ka baka la gore lefase a se le rekiwe lefase e salela motho o mongwe gore ke be le tšona dipušo tšaka tše ngwe gore be le yane bo fela gore thuša women settlement as a belief ba oketšang budget le se ka ba dia budget e ke nyane too much for bona especially rena di 5 provinces ka gore ya Thank you very much. My name is Elias Mulota. I have a few questions. I just wanted to know why are these RDP houses, why are they not similar in all provinces? Secondly, regarding the issue to register on the list, there are challenges because sometimes you find that the adult people cannot register, cannot write for themselves, and they ask their children to go and register on their behalf, only to find that we encounter problems. We encounter problems because the parent did not go there himself or herself. Now I want to know whether is there no law which protects us. Another thing is about human settlement department as to their allocations with land allocation because there is land which does not belong to traditional leaders, you know, and if maybe in that land you find that after some times the owner would say, I'm the owner of this place and I want you out of my property, and you find that the owner offers the person 5,000 because we don't know the value of this house and that house was built on somebody's land. I want to know how does that happen and how does the committee assist in such situation. And the other thing, I think the challenge is with regards to the budget. I propose that the budget be increased because as it is right now, it is very small, and maybe that is the reason why we have such challenges. Thank you. My name is Ms Machwene. I reside in Mogwase, Ward 33. On Wednesday, I did attend that was chaired by Mr. Petlele. And I asked a question concerning the RDP houses because what I raised, Mr. Petlele said to me, I must come to the participation on Sunday. First of all, I'll start by greeting my fellow community members from across the Bojana region, also the National Parliament, all protocol is observed. Now let me get to
our panel up there. The first question that I raised was, it cannot be correct that a government as a three-phased, the national, the local, and our local municipalities, there's nothing that is happening. RDPs were being built 12 years ago in Mogwase, but to this very day, wrong beneficiaries are occupying those houses. There was never an audit that was done. We're sitting at a place where another 400 plus, even more RDPs will still be built, but there is a backlog that the municipality is sitting on. Now, we know when you look at the Department of Human Settlement at the provincial level, there's an original beneficiary. You'll find that I, as a beneficiary, for an example, I'm not occupying the house. Somebody else is occupying my house currently as we're speaking. Now, how are we addressing the issues of title deeds? Because as we can see, the Department of Human Settlement in the Northwest, they've been rolling out issue the title deeds. But now how do you do that backlog? And already another program has started to unfold. Now, when you look at the houses that were built in Mogwase, during that time of Buputatswana, those houses were built through the Buputatswana Building Society. Then they were transferred to the Human Settlement. Now, yesterday, I was with a family as I was doing some community work. This mother said to me, you know, my child, it is very sad that I was given 2 accounts at the municipality, but on the bill, the statement that I received from the Housing Corporation, the other payment is reflecting and the other payment is not reflecting. So he is supposed to be held accountable. Now, when you think that we had on Wednesday, Mr. Petlele said we should focus on page 39, chapter 2.6, the council should be there. Now, who is supposed to be held accountable when such a backlog is sitting with the municipality? Nobody will take accountability. At the end of the day, we shouldn't be asked to come and participate, but when issues are raised, then there's nothing that is happening. We are calling upon the Human Settlement Department to come and conduct an audit before they could move into phase 2, because at the end of the day, it is them, the government, that came upon with the program of building RDP houses. So the community at the end of the day, they are the ones that suffer, but the government is still doing nothing. 28 years down the line into democracy, and our people are still suffering. They need to be emancipated. We are calling upon the government to pull up their socks and do the right thing. Let it not be just lip service, cheap talk, but no action. Because it even says 3 weeks ago, the National Human Department Facebook page that says if people are renting out RDPs, they should be fined. And that thing is happening in Mogwase, and nothing is happening. When an audit is supposed to come, they will inform those people who are occupying the house illegally to go away for a few days. You get there, you find the houses are locked. 3 days down the line, because the team that must come and audit will be, those people are gone. So government, please do the right thing by the community, because at the end of the day, it is the government through the community. We are the greatest stakeholders. I so submit. Thank you. Ke a leboga. Nna ne ke rata go dira tshwaelo ka mokgwa o gore ka Laboraro re ne re na le kopano le Rre Petlele. Yena ge ka dilo tsa rona re buisana ka tsona, o ile a re ke tle mo kopanong e gompieno ke tlo go tlhagisa dikgwetlho tse e leng gore re ne re ntse re bua ka tsona. Ke rata gore ke tshwaele yana ka gore ya ka gona le puso ya bosetšhaba, re na le province, re na le puso gape ya selegae. E fela ga gona dilo tse diragalang mo ntlheng e ya go agiwa ga matlo a RDP. Gobane dintlo tse ga se tse di agilwe, o kry-a e le gore go kene batho ba e leng gore ga ba ngodiswa, ba sa tshwanelang gore ba nne moo. Se se dirwa ka gore se diragala ka lebaka la gore puso ga e sa le morago gore go diragala eng, gore batho ba tsene moo ke batho ba e leng gore ke bona ba ne ba ngodisitswe, ba e leng ba tshwanetse gore ba kry-e
e be bona ba kentshwa mo dintlong tseo. Gape ntlha e nngwe ke gore taba e ya di-project tse tsa go aga dintlo e bonagala e salla morago thata ka baka la dikgwetlho tse e leng gore di nna teng mo e leng gore go kena batho ba e leng gore ga bayo mo beneficiary list e leng list ya batho ba e leng gore ba ikwadisetse go kry-a dintlo. Kgwetlho e nngwe gape e leng teng ke taba ya di-title deed ka gore go bonagala go na le go salla morago mo ntlheng eo go na le dintlo tse dingwe tse e le gore a sale di agiwa ke Northwest Housing Corporation. Yaanong go na le mme o mongwe ga re ne re le ko kopanong e ya Laboraro o ile a ntse ke dira tiro mo setšhabeng mo o ile a bua gore yena o na le kgwetlho gore o kry-a ba mo romela account tse pedi e nngwe e ngwetswe madi a ba reng wa kolota e nngwe ya ngolwa. Yaanong ke batla go itse gore mo selong se yena mme o ile a lla thata gore yaanong ga go le yana nna ke tshwanetse ke be ke dire yang ka ntlha ya go tshwana le le gore e ka ba ke mang o tshwanetseng gore a nthuse mo ntlheng eo ke tse dingwe tsa dintlha tse e le gore re di tlisitse fa kgante repetlele ga ntse re buisana le yena 2.6 mo ka taba ya mo ntlheng e ya maikarabelo gore ana ga go na le dikgwetlho tse tshwanang le tse ke mang sentle motho o le gore o tshwanetse a rwale maikarabelo ka re go a bonagala gore puso ga etle e tlo go sala moledisitse sentle gore dilo di dirwa ka lenaneo le tshwanetseng mme seo ga se taba e itumedisang gobane 28 years kaofela go ntse go bua hela e fela puso e sa dire dilo tse di buang e bua hela. Ne ke kopa gore re shebisise ntlha eo. Ntlha e nngwe gape ke gore go ya ka melao go na le mo go ngwetseng yona mo 2.6 mo gore ga motho a rentisa RDP o a tlhaodiswa motho a go tshwana le o e fela mo tulong e ya rena e ke ba bantsi batho ba ile gore ba di rentisa ba kry-a di-RDP batho ba bangwe ga ba na di-RDP bona ba di kry-a e fela motho a ntse a na le tulo kwa dulang teng ba di rentisa e fela ga gona selo se diragalang ke yona ntho e ke e bolelang gore puso yona ga e sa le dintlha tse morago ke ka go batho ba itirelang hela rona re kopa thuso tswetswe gore re thusiwe mo dintlheng tseo puso le yona e dire tiro ya yona ya gore e sale dintlha tseo morago le gore di-project kaofela di diriwa ka mokgwa o tshwanetseng o maleba. Dumelang bagaetsho. Nna le nna ke lla ka RDP 284 ko Madikwe. Ga ba ragela RDP. Moga gore RDP o ka re gona le e be ra kry-a e le gore nomoro ya gae e tse re isitse go pele ko tleliniking e la Madikwe. A nna re ke tla ya ga go pitla kontraka e be fetsa ko Madikwe e tsamaya a ka re ntse ana ke tsoga go thoko ga mokhukhu wa 284 ebile ke agile rumunyana gore re kgone go bala gore a ke re le senkelele le bollo bagaetsho ke agile rumu ka tšhelete ka pension mare puso e file ntate o le tšhelete gore a ragele di-RDP a tšhelete ya go ke tšhelete ya puso ga go te direla setšhaba yana o tshwanetse o se direla se ya go kere yaanong ga ke itse gore gonanong yana ga ya go te puso e go fa selo se a ke re bagaetsho yaanong ke bothata so se kana gore robe ene go nanong o na mo ntlong e kana ka go fe tonatona wa gile tlwe tonatona re o naga di-RDP nna re ntse yana ene go tshwana le dilo tse tsa di-RDP a bagaetsho tseno tse di agilweng tsele le ireng gore le di seleng morago le lebeleleng gore a di-RDP tsele di mo bathong ba maleba ka ro kry motho a re ne ke apply-ile mare ga ana RDP ne ke apply-ile mare ga kena RDP ke a leboga bagaetsho di seleng morago nna ra sokola bagaetsho ga kena RDP ke 284 go ke nnang teng ke 283 ke 285 ga di na di-RDP ga di na di-RDP ka re tse pedi ka fo morago ga 283 ba le ke dintlo tse pedi tse di tona go aka mare 283 284 285 ga di na di-RDP re nna mo matikiring ra sha ke a leboga bagaetsho. Thank you very much.
my concern is regarding this RDP houses. I am is that I don't have this RDP, though I am on the list. And when we go to make some inquiries, because there are other people who have been provided with these RDPs, we went there to make some inquiries because we were also on the beneficiary list. But to find, we were told that there was this contractor who was given money to build these houses. But they have not yet built the house, and that contractor has built a very big house there, but we still don't have houses. That is why I also want to emphasize this point of monitoring, because it seems like the government is not following up on those projects in municipalities. So, because people who have applied for the RDPs, they do not receive these RDP houses, but people who have not applied receive these houses. Asking this committee to follow up on such projects, because the people who are supposed to benefit have not benefited in that project. I stay in 284, and my neighbors as well, 85 and 86, they don't have those RDP houses. They did not build RDP houses for us there. Hence, I'm asking the government to make follow-up so that they can know what is happening on the ground. Thank you. Thank you. I will take the last hands. Komrao kwa mama, 1 to yellow. 1, 2, 3, 4 out. Skip us the red. 5, 6, 7, 8, 9. But about no tongue, you can submit written submissions there. Okay, bagolo wa ka. Okay, bagolo. Ele kae bagolo. Nna ke tlolla sale ke beilwe yalo banthara RBP ke tswa Madiko. Ke le Ishmael Dikgang ko Madiko. Sale ba mpeile mokhanselara nthara ne ntlo ya go e tlatla e bua e boela mo wena mo sale ke nna le bana mo lesenkaneng a se yanong. Yanong yana ke ntse ke emetse a re itse gore o itlhomile kae le ra batlisisa ba re nna di tlatla he ke buile le bana ba le ba kwa Mogwase ke tsere palo a lone bokana ba tlatla ba dire le anong yana ba ise wa e ba bona sale ba ile ba go. Well,
Well, I'm also going to state my plea that I reside in Madikwe and I've been waiting for a house that I've registered for. The councillor mentioned that I'll be given a house very soon, but I'm still waiting and I've been sent from pillar to post. So this is my plea for help to get the house that I've been promised. Isa bagolo ka leina ke Godfrey Tlamene ke tswa ke le ko Ward 17. Nna ne ke re ka e support-a amendment bill. Empa le ge ke e support-a go na le dintlha tse le goreng like ke na le tsone, mo especially ko parteng ya NHBRC. NHBRC ka e utlwa ge re ba amenda, mara kgang e le goreng like nna ne ke raise ke gore if wa lebella ko NHBRC, obviously those guys ba di national home builders. In future, re tle be re tlhoka batho ba ile goreng ba kgone builder those houses. Meaning go tshwanetse gore go nne le budget e le gore right ge ba re ba raise di funds. E nne di funds tse le gore ra itse gore ro nna le di buildera, ro nna le di plumbera, then e be re nna le those guys ba di electrician. Then the other thing happy, e tshwanetse e make sure gore more especially these guys ba di home builders ba nne le di inspector. Cause selo se le gore like re se lemogile, more especially nkare ko hoto e ke tswang ko yone, ke a itse go na le ntlu e nngwe go approvilwe RDP mara ga exist. Approvilwe yang re itse gore ko Moses Kotane go na le di inspector, then e ba approva ntlu e ntseng yalo. Cause e nna problem fo le goreng obviously it was budgeted, so ge budget e ntse yalo ke gore budget e ile kae. The other thing hape e ke raisang ke issue ya e ke boneng kgabolafa ya Shra e le goreng ke kganya ya di flat tse le goreng di teng fo Mogwase. Fo Mogwase fa le gona le di flat tse le goreng we support the development di teng, mara kgang ke gore development tse di leng teng ga di benefit rona as a community. Ha ke wa tsa wa lebella di flat tse le di benefit those people be le goreng like ke ba fiti ka tsela. They are there gore ba iphetele fela ka tsela. Fo ile goreng human settlement before ya ga di flat tsele, then ga ba fetsa go aga di flat automatically di price ke ge di change e nna gore di flat tsele yanong di tshwere ke borre ba maburu be le goreng ke di service provider. So we are very concerned gore ge re tla fa rona as a community re supporta why infrastructure e tlang or development e sa support rona the community. So ne ke re ke tsone di concern tse le gore like ke na le tsone tseo ke a leboga. My name is Mr. Godfrey Tlamene from Ward 17. First of all, I want to indicate that I support the bill. However, the amendments that have been done with NHBRC should be looked into, because in future, yes, we do have our home builders, but in future we also need, after the house has been built, we need painters, electricians, plumbers, and so on. So a budget should be allocated for such for such artisans. So I would like to suggest that such a budget should be allocated for them. And also, the home builders must have inspectors, because it is awkward to hear that a house has been approved. More so in the area that I live in, it's a personal experience that I've observed, that a house has been approved, but it does not exist. So inspect a non-existent house and then approve it. And also another thing is that we do support the development that's been happening in our areas, but the problem is that it doesn't benefit us as residents. For example, it's occupied by passers-by instead of being occupied by us residents. So we support, we do support engagements and events such as this. But now the question is, does the bill and does the government support us? So please look into that so that we could benefit from the development that is taking place. Nna ke nna ke o lebogile Kudube from O12. Nna ke dumelana le bill.
ntlheng ya gore ka gongwe puso e sekasekile gore mo nakong e e fetileng go na le maragana teng a na a diragala gone go agiwa di-RDP because di-RDP house tse di diragetseng tse di agilweng mo nakong e e fetileng ke mmu fela ga gona samente bagolo so nna ke kopa gore puso e ele tlhoko borra kontraka ba e ba hirang ba tlogele go agela baagi jaaka o kare ba ba direla favor while puso e ba fa tšhelete go ba patela ba rekisa disamente ba nnisa batho mo leruling e nngwe gape ke kopa gore puso ga e fa batho di-RDP a ele tlhoko gore ke seka ka tshwara key while RDP yaka e nna motho mphe re feng di-RDP le re feng di-key le re feng di-title deed gore ga o ya go makala o bona le bosupi ba gore so se ke buang ka sone ke same key ke ya title deed ya RDP nomoro ya yone ke a leboga. The problem that you have with the RDPs that have been built previously, it is that they were built with sand and not cement. So the government, please look into this aspect because it's going to cause problems in the future. And also, when you allocate houses for us, I'm pleading that the government you should give me an RDP with a key and a title deed so that this issue of invasion could be kept. So when you give me an RDP, there should be evidence that this is my RDP by having a key and a title deed. Thank you. Dumelang bagolo. Leina la ka ke Rapula Phiri. Ke tswa ko Ward 35 Moses Kotane. Ke rata go simolla ka gore bili ra e amogela in one condition, provided the parliament e ka fa strict bo masepala ba rona gore ga ba dila le baagi community mo tabeng tsa matlo and all that ba leke go sala morago this bill because yaanong re e tshwere re le baagi ra go ya go bone re consulta re baballa di-act tse di leng kamo se ke se itseng karabo a bone e le masepala ba tla be ba re bolelela gore finally o rona on a local level ga re na molao o re na le molao o leng wa rona so ke ne ke kopa gore this bill parlamente e gatelele thata gore bo masepala ba nne ba e okomele because ha re tswa fa ga re go bapala one ra go e bala ene ra go bala le di-act tse di kwetsweng ka fane ke tswa mo ya bill ke tsena mo go se ke emeng fa ka sone ke eme fa bagolo ka di-title deed re nna mo matlong a di-RDP go ne go na le sebui se sengwe fa a re ke ene mme Masema o bua nnete ka di-RDP tse di saleng re tsene mo go tsone ka 2010 already ga o counta re tsene ka 2010 go raya gore so far molao o tswileng ka nako eo le baeteledipele ba nako eo ga nne ba re tsenya mo dintlong tseo ba re reetse ba re in 5 years time re tla be re kry-ile di-title deed it's 13 years now re nna le metseletsele ya di-IDPs re botsa dipotso ka di-title deed go na le karabo e le nngwe e masepala wa rona wa Moses Kotane ba e dirileng gore it's a standard answer e ba re arabang ka yone ngwaga le ngwaga mo di-IDP ga re botsa ka di-title deed ba re bolelela gore e tla re before December e be le kry-ile di-title deed
ke karabo e re e kry-ang ngwaga le ngwaga go tswa ko mmasepala wa rona. So ke kopa gore le lebelele nkgang eo ya di-title deed thata bagolo. Ga ke buelle fela di-RDP, ke buella gape le batho ba ba nnang mo lekeišeneng la Mogwase. Go na le batho ba bantsi ba ba go na le batho ba bantsi ba ba patetseng matlo a bone ba a feditse mme ga bana di-title deed. Ke a leboga bagolo. Thanks. A re duleng godimo 2 minutes, bagolo. I am Mr. Kabelo Monnapiri from Ward 35 in Moses Kotane. First of all, I do welcome the bill, but on one condition, that the Parliament, the Parliament must ensure that the municipality consults with the community and they try to follow this bill, because the problem with the municipality, it is that they will say that this bill, it's a national law and it does not that does not include us as locally. So we have our bylaws. So this national bill is not implemented in the municipality, whereas their bylaws are implemented. And then another thing is relating to title deeds. We have been residing in RDP houses since 2010. And when we started occupying the houses, we were promised that we will receive title deeds. Title deeds will be allocated to us within 5 years. So since 2010, now it's 13 years ago, and still we do not have title deeds. Now, when we go to the municipality, they will send us from pillar to post, but the answer that they normally would give us, it is that you will receive your title deeds before December, and this happens every time, every year. So this is how they respond to us. So title deeds is an issue. We do not have title deeds and we do need them. Dumelang bagolo ba ka. Ke a le dumedisa ba botlhe, ke nna Zebra Motshehwa ko Moretele, Ward 18. Ke eme mo pele ga lona mo, ke tlo lla ke llela balwela tokologo. Balwela tokologo ba rona ke bo mma rona le bo koko a rona le bo ntatemogolo ba rona. Dintlo tse tsa di-RDP tse di na le matlho, bagolo ba rena ga re ba hele tsona, re a helana rona ka bonnyane ba rona. And ba bantsi ga bana tsona dintlo, fitlhela ba tlhomola pelo, go ntse o kokota o tsena ka mo dintlong tsa bona o le di-ward committee ba ora ba re kante rena ro a helaneng dintlo. Di na le matlho ba gaetsho, a ke itse gore bjanong puso e ka re thusa bjang. Nna nne ke kopela gore motlhomong e seke a bana le gore e tsena mo o e tswa mo ga e tsene mo. Ka re ba bangwe ga ba kgone go ikwadisetsa, ga bana bana ba ba ka ikwadisetsang ka bona. Bolo le bakgala ntlo e ba nnang mo yone o fitlhela ba tlhomola pele o sa itse gore o tla irang wena. And se seng gape, dintlo tsa di-RDP tsa ngwago ona o simolotseng di dintle, ke a le akgola batho ba puso, ke le emisetsa matsogo. Di dintle ruri, mara di na le matlho. Di lebelela ba bašwa, batho ba kgalešeng ba tlhomola pelo. Bjana a re direng gore le re thuse gore le bona batho ba bagolo ba e re he ba ya kwa badimong ka gore ke ba lwela tokologo batho ba ye kwa pusong ba itse gore le rena sengwenyana re ile ra se fiwa. Gona no ba sa vouta batho ba bagolo, e tshwanetse re ba bitse ba voute ba re a wa tsamaya le o bitsa bone ba bannyane ba ba le voutelang. Rona ga re sa e tsena ka gore ga le ire le selo, re tlisitse puso mo gaufi le lona, gona anong ke lona bjanong ba le tshamekang ka yone, rona ga le sana taba le rona. Bjanong ne ke kopa ke le nna Mma Motshehwa ko lefatlheng ko Ward 18 gore tswetswe re filwe dintlo tse 20 ko lefatlheng ngwaga o fetileng. Ga ke bua yana go agile 12, 8 a ke itse gore e kae. Gore ke botsisa di-CLO ba tla ora ba re he re isa dipampiri ko pusong re di beile yana, he ba fitlha bona ba ira bjana. And ga se lona, nna ke a gana bona ka re ba itse gore ba mathomo ke ba tshwanetse ba tsetse dingwadiwang gonano ba di beye ka fa.
ka re lona he ba tlhaga ka tsona ba di bafa lena le tsaya tse di modimo jaanong ba tsaya tsa tšhomi tsa bona ba di bafa ba tsaya tsa bakekolo ba le ba modimo ba di baya ko tlase go na le o mongwe o na le 5 years ntse a lwela ntlo a šitswe le bjanong tsatsi le leng wa reporta motho wa ngwadisa motho mara ntlo ya gae ga itswe and-e seo se se utlwisang botlhoko maleba kontraka ne e eme gote tšhelete e fedile ya go agela batho dintlo ge kontraka e boa go na le batho ba ba epelwang dilepe gona yaanong mara go na le batho ba re emetseng dintlo tsa bona ebe ke bara ke re mara kgante bjanong re bereka ba re thoma ka ba re tlogela ba le bjanong ntse ba di rulela fela jalo o tla ba irang ka re ke batho ba bašwa re ba lebeletse fela batho re kgopela thuso re thuseng gore re tle re kgone go thusega batho ba ba modimo le bona ba kry-e dilo ka go tshwana e se ke ra ya ka ditshobotsi kapa ra ya ka ditšhomi tsa rona ke a leboga. Thank you very much for this opportunity and greetings to everyone. I'm Ms Machwene from Ward 18. I'm here